Morning students, welcome to Blue Stars Higher Secondary School online classes. Today we are going to see 10th Science Optics lens formula. We have lens formula for spherical lenses for spherical lenses. Lens spherical இருக்கும்போது the lens formula gives the relationship among, so it gives relationship between the distance of the object, the distance of the object we consider as u, and distance of the image we consider as v, and focal length consider as small f of the lens. So what is that? For spherical lens, the relationship between the following: the distance of the object we consider as u, the distance of the image we consider as v, and the focal length f of the lens. Okay, so it can be expressed as how it can be expressed as 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u. This is very important relation. Okay, so this lens formula is applicable for both convex lens and the concave lens. So it can be applicable for both convex and concave lens. Okay, we need to give an most care while solving numerical problems related to lens in taking proper sign of different quantities. So that is என்னன்னா, ஸோ while numerical problem related to லென்ஸுக்கு உண்டான numerical ப்ராப்ளத்தை we can solve பண்ணும்போது what happened, so we can take proper sign. ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் குவான்டிட்டிஸுக்கும் ப்ராப்பராக சைன் எடுத்துக்கணும் நம்ம. ஓகே, we will learn in higher studies. Okay, don't worry, it's very simple topic. Okay, next, sign convention. இப்போ முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, that sign convention. Sign convention, that is Cartesian sign convention are used for measuring various distances in the ray diagram of spherical lenses. Cartesian mathematicsல படிச்சிருப்போம். Cartesian sign conventions are used for எதை மெஷர் பண்ணதுக்கு, measuring the various distances in the ray diagram of எதுக்கு, spherical lensக்கு. So according to this,
the objects are placed on the left side of the lens. So first rule is object எங்கே இருக்கணும், எப்பயுமே left side of the lens கிட்ட தான் இருக்கணும். Object is always placed on the left side of the lens. This is first condition. Second, all the distance are measured from the optical center of the lens. All the distances are measured from the optical center of the lens. Okay, so object is always placed on the left side of the lens. லென்ஸுக்கு லெஃப்ட் சைடில் தான் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கணும். All the distance are measured from the optical center of the lens. எல்லா டிஸ்டன்ஸும் ஆப்டிக்கல் சென்டரை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம மெஷர் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட், the distance measured in the same direction as that of incident ray are taken as positive. The distance measured in the same direction as that of incident light are taken as positive. So distance measured in the same direction as that of incident light. Incident light எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கோ, டிஸ்டன்ஸில் டைரக்ஷனில் இருக்கோ, அந்த டைரக்ஷனில் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணணும். So it is taken as positive. Distance measured in against the direction of incident light அப்படின்னா சேம் டைரக்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா, இன்சிடென்ட் லைட்டுக்கு சேம் டைரக்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா we can take as positive. Against இருந்துச்சுன்னா we can take negative. ஸோ எப்படி சொல்லலாம் அதை, the distance measured against in the direction of incident light are taken as negative. So incident light க்கு சேம் டைரக்ஷனில் எடுத்தால் பாசிட்டிவ், எகெயின்ஸ்டாக எடுத்தால் நெகட்டிவ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு, ஃபோர்த் பாயிண்ட், ஃபிஃப்த் பாயிண்ட், the distance measured upwards and perpendicular to the principal axis are taken as positive. Distance measured upward direction, principal axis இருக்குன்னா இதான் ஒரு principal axis, இதுக்கு மேலே மெஷர் பண்ணுறோம் இல்லையா, இது எல்லாமே பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கணும். ஓகே, பர்பண்டிகுலர் டு, ஓகே, ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்படி ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது, அதை மெஷர் பண்ண போகிறோம்னா ஸோ we can take it as positive. ஸோ எப்படி சொல்லலாம், புரியுற மாதிரி சொல்ல போனால், ஸோ திஸ் இஸ் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்ன்னு இமேஜின் பண்ணிங்க, திஸ் இஸ் ஒன் டிஸ்டன்ஸ், ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் லென்த்து இல்லை மெஷர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஸோ we can consider as பாசிட்டிவ். இதை பாசிட்டிவ்னு இமேஜின் பண்ணிக்கணும். ஓகே,
So next, the distance measured downwards and perpendicular to the principal axis is taken as negative. So இப்படி இந்த negative அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். Okay, what is the sign convention? Object is always placed at the left side of the lens. All the distance are measured from the optical center of lens. Optical center base பண்ணி தான் எல்லா டிஸ்டன்ஸையும் மெஷர் பண்ணணும். The distance measured in same direction as that of incident light. Incident லைட்டுக்கு சேம் டைரக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டா அது பேர் பாசிட்டிவ். அதே இன்சிடென்ட் லைட்டுக்கு எகெயின்ஸ்டாக எடுத்துக்கிட்டா அது பேர் நெகட்டிவ். த டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்ட் எகெயின்ஸ்ட் த டைரக்ஷன் ஆஃப் நெகட்டிவ்னு சொல்லியாச்சு. த டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்ட் அப்வர்ட் அண்ட் பர்பண்டிகுலர் டு பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் பாசிட்டிவ்னு எடுத்துக்கணும். த டிஸ்டன்ஸ் measured up downward and perpendicular to principal axis na, that is called negative. Okay, next, magnification of a lens. So what is magnification of a lens? We have a magnification of spherical lens. Spherical lens produces magnification and it defined as ratio of height of the image to the height of the object. It is defined as the ratio of height of the image to the height of the object. Okay, so magnification can be denoted as, so it can be denoted as small m. So small m னு சொன்னாங்கன்னா அது பேர் தான் மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, சப்போஸ் if h is height of the object அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, h டேஷ்னா height of the image அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். So what is the magnification produced? Therefore வந்து magnification produced by a lens என்னன்னு சொல்லலாம் is, what is magnification? m னு சொல்லலாமா? So magnification m is equal to, what is that? Height of the image to height of the object. So what is that? h dash by h. So what is that? m is equal to h dash by h. So this is called magnification of lens. Also magnification of lens can be related with the distance of the object and the distance of the image. So magnification of lens distance of the object வச்சுன்னு சொல்லலாம், distance of the image வச்சும் ஒரு ரிலேஷன் சொல்லலாம். எப்படி சொல்லலாம்? So consider, so also
It can be magnification lens. It can be related to distance of the object. என்ன சொல்லுவோம், அதை யூன்னு சொல்லுவோம். அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த இமேஜ் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா வின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இதிலிருந்து எப்படி சொல்லலாம், மேக்னிஃபிகேஷன் we can written as m is equal to என்ன சொல்லலாம், distance of the image divided by distance of the object. ஸோ என்ன சொல்லுவோம், அதை v by u. அப்படின்னா ரிலேஷன் எப்படி சொல்லலாம், m is equal to v by u. So ரெண்டு relation. So this is very important topic. What is magnification of lens? It is defined as the ratio of height of the image to height of the object. Okay, so இது எப்படி denote பண்ணுவோம்னா m னு denote பண்ணுவோம். h வந்து height of the object னு எடுத்துக்கிறோம், h dash னா height of the image னு எடுத்துக்கிறோம். So magnification produced by a lens எப்படி ஆகலாம், m is equal to height of the image divided by height of the object, h dash by h ன்னு சொல்லுவோம். That is m is equal to h dash by h. So also it can be related to distance of the object u and the distance of the image v ன்னு சொல்லுவோம். அப்படினால வந்து m is equal to distance of the image by distance of the object v by u. அப்படினா m is equal to h dash by h ன்னு சொல்லலாம், m is equal to v by u ன்னு சொல்லலாம். ஓகே, so next, lens maker's formula. Lens maker's formula. All the lenses are made up of transparent material. எல்லா லென்ஸும் எப்படி இருக்குன்னா, it is made up of transparent material. All the lenses is made up of transparent materials. Either glass or fiber. Okay, any optically transparent material will have a refractive index. ஏதாவது ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் மெட்டீரியல் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஆப்டிக்கலி டிரான்ஸ்பரண்ட் மெட்டீரியல் have some refractive index. கண்டிப்பாக ஒரு refractive index இருக்கும். Okay, the lens formula relates the focal length of lens with the distance of the object and the image. So previously we have seen lens formula எதை relate பண்ணுது, lens formula relates with the focal length of lens. ஒரு லென்ஸோட focal length, so distance of the object and distance of the image. For a maker of any lens, or lens make பண்றாங்கன்னா they have some knowledge of radii of curvature, that is radius oda plural form the radii. So they have some knowledge of radii of curvature. Okay, so this clearly indicates the need for an equation relating the radii of curvature of the lens. So clear there is some equation related to radii of curvature. எதை ரிலேட் பண்ணியிருக்கணும், radius of curvature ரிலேட் பண்ணியிருக்கணும், refractive index of given material இருக்கணும், and focal length பேஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, ஸோ ஒரு lens maker என்ன தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும்னா, they have knowledge of radii of curvature தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு refractive index of அந்த given material
அந்த லென்ஸோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும், அந்த லென்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த்தை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். இந்த 3 விஷயம் என்னென்ன 3 விஷயம்? ரேடியை ஆஃப் கர்வேச்சர் ப்ளஸ் refractive index, okay, refractive index of given material of lens plus வேற என்ன தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும்? focal length of the lens, okay, radius of curvature, refractive index, focal length. Okay, so இதுல இருந்து lens maker formula என்னன்னு எழுதலாம்? Therefore lens maker's formula 1 by f is equal to mu minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2. So this is lens maker's formula. So here what is this? F na focal length of lens, mu na refractive index of given material of lens, R1 R2 means radii of curvature of lens. Okay, radii of curvature of lens. Okay, this is very important. So next topic is power of lens. Power of a lens. So when a light ray falls on a lens, the ability to coverage or எப்படி சொல்லலாம்னா simply know that ஒரு லைட்டு ஒரு லென்ஸில் ஃபாலோ ஆகும்போது they have some ability to converge or diverge, okay, depending on what is that focal length of lens. லென்ஸோட focal length பேஸ் பண்ணி ஓகே என்ன ஆகும், லைட் ரே வந்து அதில் வந்து ஃபாலோ ஆகும். ஓகே, ஸோ எப்படி சொல்லலாம், when a ray of light falls on a lens, ஒரு ray of light லென்ஸில் ஃபாலோ ஆகுதுன்னா ஓகே, the ability to converge, கன்வர்ஜ்னா கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் பண்ணுறது தான் கன்வர்ஜ், ஆர் டைவர்ஜ், டைவர்ஜ்னா கான்கேவ் லென்ஸ் பண்ணுறது தான் டைவர்ஜ். ஓகே, திஸ் லைட் ரேஸ் depends on focal length of the lens. This ability of a lens to converge or diverge is called power. In the ability இருக்கு இல்லையா, this ability of a lens to converge, convergeனா that means convex lens பண்ணுறது தான் converge, or diverge, divergeனா concave lens பண்ணுறது diverge, is called
as its power. Okay, so therefore definition elama, definition of power of a lens. What is that? The degree of convergence or divergence of light rays, the degree of convergence or divergence of a light rays. சொல்லலாமா? So it is எப்படி சொல்லலாம்னா நியூமரிக்கலி எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்? So power of lens is numerically defined as the reciprocal of its focal length. The reciprocal of its focal length. So we can write P equal to 1 by F. Okay, power of lens is numerically defined as the reciprocal of its focal length. Okay, so SI unit of power of lens. Power of lens. Diopter. So very important. SI unit of power of lens is diopter. So it represented by diopter எப்படி represent பண்ணலாம்னா D, capital D. Okay, so if focal length is measured in meter, focal length எதில் measure பண்ணுவோம்? Is measured in m. Power of lens எப்படி express பண்ணலாம்? So power of lens is expressed as எப்படி express பண்ணலாம்? in D வச்சு எப்படி சொல்லலாம்? in D thus 1D is the power of lens whose focal length is 1 meter. So எப்படி சொல்லலாம்? 1D equal to 1 meter power minus 1. So a meter power na 1 by F nu irukku இல்லையா formula. What is the formula? Power of lens P equal to 1 by F. F தான் மீட்டரில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா? 1 by மீட்டர் மேலே போயிடுச்சுன்னா மீட்டர் பவர் minus 1. Okay, so one more thing, power of lens. The power of convex lens எப்படி எடுத்துப்போனா positive. Power of concave lens on the negative. ஸோ சொல்லுவாங்களே சில பேருக்கு உங்களுக்கு பவர் ஐ ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்க, உங்களுக்கு என்ன பவர்னு கேட்பாங்க. ஓகேவா?
சில பேர் வந்து பாசிட்டிவில் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க, சில பேர் நெகட்டிவில் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. மைனஸில் இருக்குது, பாசிட்டிவில் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ மைனஸில் இருந்துச்சுன்னா they are using concave lens, பாசிட்டிவில் இருந்தால் they are using convex lens. அதை ரெப்ரசன்டேஷன் தான் இது. ஓகே, பிகாஸ் ஐ இஸ் ஆல்சோ லென்ஸில் இருக்கிறதுனால. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் பவர் ஆஃப் லென்ஸ். ஸோ என்ன அர்த்தம்? ஸோ when a light ray falls on a lens, the ability to converge or diverge this light rays depends on the focal length of the lens. This ability of lens to converge or diverge, இதுக்கு பேர் தான் பவர்னு அர்த்தம். ஸோ பவர் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலான்னா the degree of convergence or divergenceன்னு சொல்லலாம். ஸோ நியூமரிக்கலாக எப்படி சொல்லலாம்னா இட்ஸ் a reciprocal of focal length. அப்படின்னா P equal to 1/Fன்னு சொல்லலாமா? நெக்ஸ்ட்டு SI யூனிட் ஆஃப் பவர் வந்து டயாப்டர், இதை டின்னு சொல்லலாம். ஃபோக்கல் லென்த்தை மீட்டரில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். அப்படின்னா பவர் ஆஃப் லென்ஸு இஸ் எக்ஸ்பிரஸ் இன் டயாப்டரில் எப்படி சொல்லலாம்னா இஃப் 1D இஸ் எ பவர் ஆஃப் லென்ஸாக இருந்துச்சுன்னா whose focal length is 1 meter. அப்படின்னா 1D equal to 1/m²-1. ஸோ பவர் ஆஃப் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வந்து பாசிட்டிவு, பவர் ஆஃப் கான்கேவ் லென்ஸ் வந்து நெகட்டிவ். ஓகே, ஸோ டுடே அசைன்மெண்ட் இஸ் explain lens formula, that is 1/f is equal to 1/v minus 1/u. You just explain what I have given. Next, what is magnification of lens? ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கும் based on height வச்சு and distance வச்சு. that is m is equal to h dash by h, m is equal to v by u வச்சு பார்த்துப்போம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்முலா 1/f is equal to mu minus 1, 1/r1 minus 1/r2, and the explanation what I have given. Okay, next explain power of lens. Power of lens P equal to, so என்ன சொல்லுவோம், the degree of convergence or divergence சொல்லுவோம். நியூமரிக்கலி எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்னா reciprocal of its focal length அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதோட SI யூனிட் டயாப்டர். டயாப்டரில் எப்படி பவர் ஆஃப் லென்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அதை சொல்லணும். அண்ட் ஆல்சோ பவர் ஆஃப் கான்வெக்ஸ் லென்ஸு என்னவா எடுத்துக்கிறோம், பவர் ஆஃப் கான்கேவ் லென்ஸ் என்னவா எடுத்துக்கிறோம். யூ ஹாவ் டு சப்மிட் திஸ் 4 question in a prescribed mail as soon as possible. Thanks students, have a nice day.